sich noch in der Geismar Landstraße. And this, just around the corner is a monument honoring the Schutztruppen. You say around the corner there's a Here. monument? Yeah, here, just around here. Let me see. I'll show you the monument. The monument. Yeah, yeah, Oh, yeah. it is so hidden. Yes, it's hidden, yeah. So this monument is honor the Schutztruppen in former German Southwest Africa, where they committed atrocity against our people, killing the Hereros or Namas. And we are standing here. I'm really shocked anyway to see something like this again. My name is Ngondi, Kamatuka. I come from Kansas. I served as president of the Association of the Herero Genocide in the United States. Ich heiße Israel Kaunatjike. Ich bin Herero-Aktivist in Deutschland seit vielen Jahren. I learned the genocide from my great-grandparents. I have German blood on both sides, on my mother's side and also on my father's side. So I visited on my father's side a place called Alt Says. It's around Hosea Kuthago International Airport in Namibia. And so we used to go there as a young person, 5-7 years old. I noticed there was a brick wall that was adjacent the area. So I asked, what is that all about? Is the building where people live? No. There's a cemetery. Okay. I knew then at age 5, 6, or 7 that cemetery meant a place where people were buried for their final resting place. So who's buried there? Oh, those are the people who came from faraway place. In Herero language, we refer to Germans as Deutschen. So why the Germans buried here? Oh, there was a war between us and the Germans. Okay, so did any of our people die in the war? Yes, they died. Okay, where are they buried? Can I go see where they are buried? No, you cannot. Why not? There was silence for the longest time. And she finally said, you ask young man, young boy, you ask too many questions. But I'm going to tell you this only once. There are no final resting place for our people that you can go and visit. Everywhere where you walk, you are trembling, you're stepping on their souls. That's who you are. And that started my journey of trying to bring some semblance of restitution, restoration, apology, and representation of our people. 1990, Namibia ist unabhängig Staat geworden. Und war meine Frage war, was war dann vor dieser Apartheid? Wer hat Namibia damals kolonisiert, so gesagt, und das war Deutsch-Südwestafrika. Meine Geschichte hat mit Deutsch-Südwestafrika zu tun. Meine Großmutter war eine von den Opfern dieses Schutztruppen. Das heißt, wie wir wissen, sind Frauen, Herero-Frauen missbraucht worden oder genauer gesagt vergewaltigt worden. Und meine Großmutter war auch eine davon. Das hat mit deutschem Kolonialismus zu tun, meine Geschichte. Und da habe ich mich entschlossen, mich zu engagieren. We lost our land. We lost our culture. Some of us went to Botswana. Some of us went to South Africa. As they went to South Africa, they were killed by the crocodiles as they were crossing the Limpopo River into South Africa. Some were banished to Cameroon and elsewhere.
It is so painful for me to say this, that the farm is now owned by several generations of those who killed our people is still in the hands of their great-great-grandchildren. Wir fordern Landreform, wir fordern unser Land zurück. Wir sagen nicht, dass die Deutschen müssen alle verschwinden, aber Aufteilung, sehr wichtig, weil unsere Menschen heute verarmt sind. Und ich war jetzt gerade in Namibia, ich habe das gesehen, es ist furchtbar. Und wir wissen auch die Geschichte mit dem Schädel damals, dass man die enthauptet hat, die Gefangene, Schädel enthauptet. Und teilweise der restliche Teil von der Körper oder die Schutztruppen an die Haifische gefuttert, also in den Atlantik-Ozean. Und viele Schädel sind nach Deutschland verschickt worden für rassistische Forschungen. Und es gibt viele auch in Berlin, diese Privatsammlungen, ne, die auch solche Schädel sammeln. Und das ist auch ein Depot bei Berlin. Und die wollen uns nicht zeigen. Aber wir haben gesagt, das ist unsere Nachfahren. Wir wollen das sehen. Aber da haben wir so ein kleines Skeletten von Kindern und solche Sachen gesehen. Und teilweise haben wir auch zurück auch diese ganze kleine Schädel von kleinen Kinderskeletten. Es ist schwierig, wenn man sieht und dann sieht, dass da liegt im Karton ein Schädel. Mein Gott, da fängt so an zu weinen. Manche haben viel geweint und so weiter, weil die Fantasie, was haben die mit, die haben die Schädel damals gekocht in diese Konzentrationslager. Und manchmal die Frauen, die mussten dein eigene Onkel oder Vater mit dem Fleisch abscherben, mit den Glasscherben in Swakopmund oder Lutheris. Dein eigener Opa, mit dem du zusammen bist im Konzentrationslager. Und es ist nicht so einfach. The German, not the German people most of the time, the German government uses the same tactic that was used in 1884 during the Berlin Conference or the Congo Conference. It was about Africa without the Africans. That's how they decided to acquire territories on the continent of Africa. Otto von Bismarck, claimed Namibia via the Vaterland, Deutschland. You look forward to 2021, the so-called joint declaration. The same thing happened. Now, somebody may say, why are you comparing 2021 to 1884? I'm talking about the process that was used is similar. In 2021, the Ovaherero people and the Nama people, through their elected, appointed traditional authorities under the OTA, Ovaherero Traditional Authorities, and NTLA, Nama Tradition Leaders Association. Advocate Vekwirukoro, the late Advocate Vekwirukoro, the paramount chief of the Ovaherero, may his soul rest in peace. The current chairperson of the NTLA, Gaub Johannes Isaac, were exclusively excluded on purpose by our own government in Namibia and the German government. Why am I putting the blame on the Namibian government? The Namibian government should have protested the German government. That we need to bring these people. I don't think Germany would have any problem with bringing us in. So I put that blame squarely on the Namibian government. That's why it's so painful that we are still being dictated to. Und außerdem haben wir eine Regierung, SWAPO-Regierung, SWAPO war diese Befreiungsbewegung Namibias, die überhaupt an dieser Geschichte kein Interesse haben. Weil die Regierenden von SWAPO, die kommen aus dem Norden Namibias. Und der Norden Namibia war nicht von den deutschen Kolonialtruppen besetzt worden. Und SWAPO, das sind die dominierende Gruppe in Namibia, die haben mit der deutschen Regierung verhandelt. Und für uns, diese Gruppe,
Diese Swabo-Regierung, die heutige Regierung, die soll uns nie für uns sprechen. Und darum fordern wir in Deutschland nur mit uns. Und wenn nicht mit uns, das ist alles gegen uns. Und das werden wir niemals akzeptieren. Yesterday I had lunch with my colleagues in Berlin. And at the lunch we decided to say that there's no harm in talking. There's always harm in not talking. Because you don't know where I'm coming from, I don't know how you feel, but I also have to provide these young people space to ask questions. In the absence of not allowing that, they cannot learn anything. They may ask questions that are uncomfortable for us to answer. But the healing and the teaching of the young people has to include that we be prepared for those questions and answer them truthfully. Wir sind ein wirklich traumatisiertes Volk. Und wenn ich diese Schädel sehe und ich weiß, was damals passierte mit unseren Vorfahren, diese Brutalität, diese Menschen, dass sie hier auch noch in Kartons liegen, irgendwo in Kellern, in Privathäusern, als Sammlung. Manche haben daraus Lampen gemacht aus Schädel von unseren Vorfahren. Es ist traurig. Es ist sehr, sehr, sehr traurig und sind immer noch hier. Und wir werden immer kämpfen, dass alle unsere Vorfahren, die hier sind in Kellern, in Privatbesitz, dass die irgendwann nach Hause gehen. The avoidance of speaking directly by the German government, by the way they call this a joint declaration. No, it is not. Calling it a joint declaration is a misnomer. It is a German declaration dictating to the Namibian government, excuse me, this is what the terms of our guilt would include. They came up with $1.1 billion to pay to pay out over 30 years, which equates to about 42 million euros a year. Are you telling me that the lives of 120,000 people, the loss of land, the loss of our culture, the loss of our cattle that were taken without any compensation whatsoever, is worth 43 million euros a year? Who came up with that number? Und solche Sachen ist es für uns sehr schmerzhaft, wenn man diese ganze Geschichte verfolgt. Schädel von Menschen hier nach Deutschland gebracht, die Konzentrationslager, die Vertreibung von Hereros nach Botswana durch den Vernichtungsbefehl von Lothar von Trotha, dass man alle Hereros einfach auslöschen, die soll einfach von der Bildfläche verschwinden. I think we all have a responsibility to empower young people. It is their history as well. We have to be willing to talk about the past. Because if we don't talk about the past and only talk about the future for the younger generation, the mistake that we'll made would be made again. Because if you don't know the history, you are bound to repeat the mistakes of history. Thank you for taking us there to see this monument. Although it is hidden, I don't know how many people can see the monument. There's so many brush around it that I don't think anyone can see them. But the point is, what is written on it, it honors the soldiers from Germany, who went to Namibia and who killed our people. There's no mention of the victims. Now, if we want to talk about healing between all of us, I think we have to acknowledge the crime that was committed. And you cannot apologize for anything unless you truly, truly show remorse, that I'm remorseful, I have done wrong, I'm asking for forgiveness. I'll come to you and ask for forgiveness. You don't come to me as a perpetrator of the crime and tell me what fashion that apology has to take. That is unacceptable.
Ich meine, ich rechne, in jeder Stadt in Deutschland gibt es entweder eine Plakette oder die auch die Schutztruppen ehren. Und das war hier für mich eine Überraschung, dass hier auch irgendwie so versteckte Denkmal für die Schutztruppen, dass sie immer solche Sachen noch hier sind. Ich verlange nicht hier, dass man irgendwelche Bismarck-Denkmäler abreißt, aber muss man ergänzen. Bei Bismarck muss man einfach ergänzen, was er für ein Mensch war. Aber solche Denkmäler, dass sie hier noch in Göttingen hier steht, das ist für mich war das schockierend, habe ich damit nicht gerechnet. Und das muss entweder weg, total weg, oder muss man zum Beispiel so eine Stadttouren machen, organisieren, um das zu sagen, unsere Stadt war auch beteiligt an dem Völkermord an die Hereros und Namas. And we have when I say healing space, I like for us, the descendants of the Nama and the Ovaherero genocide, to sit together with our German brothers and sisters and talk and have a conversation. To me, that forms part of the healing journey. Dass man das auch öffentlich eine Veranstaltung organisieren, wo man das aufklärt, weil es wird hier überhaupt nicht aufgeklärt. Macht irgendwas, ein Abend, dass wir mitdiskutieren können und die Geschichte erzählen. Ja, okay, wir machen diese kleine Denkmal irgendwann weg oder vielleicht irgendwas. Und das ist alles. Da muss man was organisieren. Well, I mean, I'm not saying knock down the structure. The structure is there. It is what it is. But the description that's on it has to be rewritten, and honor those. Now, let me tell you something. The honoring of those who perpetrated the war on us is being celebrated across Lutheran churches here in Germany, all over. It's so sad for me to report to you that the same thing is in the Christuskirche in Windhoek, Namibia, where the plaque is honoring the soldiers, those who died of the Schutztruppe. Nothing, not even as a word, is said by the suffering of the Ovaherero and Nama peoples. So I think that's it's not a complete history for the German people to have these things in their churches and other places, parks, things like that. Wouldn't it be nice for people to know the truth? That there were other people who were killed as well. Let's honor their souls. Let's honor their memories. And you cannot honor our memories unless we sit together and talk. Aber das ist unsere Aufgabe, das aufzuarbeiten. Wir sind auch irgendwie verwandt. Wie ich gesagt habe, wir sind irgendwie auch verwandt. Ich habe Vorfahren, die waren Deutsch. Die habe ich nie kennengelernt in meinem Leben. Aber trotzdem fühle ich mich auch verantwortlich. Und wir müssen zusammenarbeiten. Ich sage nicht, alle Deutschen waren Faschisten oder Mörder oder Kolonialisten oder sowas. Aber das ist unsere Aufgabe, das zu erledigen. Für unsere Kindeskinder und so weiter. I mean, in the German society, there's this fear of broaching the topic. People are very uncomfortable to talk about this. But let me give credit here. 20 years ago when I came to Germany, people were very reluctant to have a conversation. Over the years, there's more and more and more willingness to sit down and talk. So I call that progress. It may be slow progress, but it is still progress. So there's hope. Hope springs eternal. So ein Amt zu machen und zu erzählen über Kolonialismus, Rassismus, es hängt alles zusammen. Diese ganzen Strukturen hier haben mit Kolonialismus zu tun, vieles. Die Namen von den Straßen und solche Sachen, das muss geklärt werden. Aufarbeiten und dann kommen wir auch weiter. Aufgeben werden wir niemals.
Ich werde niemals aufgeben, solange ich noch lebe. Ich bin auch immer bereit, hier vorbeizukommen und die Story zu erzählen oder einen Film zu zeigen, solange ich noch laufen kann. Vielleicht komme ich am Rollator. Thanks for having me.